akong tinuuhan dyan sa una guys is dapat magsigid jud kog dagin nitong kwarta, magsigi kog tigom og kwarta para mo asinso ko sa kinabuhi when it comes to finances ha. To give you an idea, 50 pesos lang jud ako ang ginadala sa kong pitaka katong ng trabaho ko. Kay gamay lang man pud ako ang gina-income sa una. 31.75 pesos per hour was my first salary and that was way back 2013. College student ko, kami sa ko ang uyab misis na karon, working students me. Eventually katong pag-graduate namo, nisaka among sweldo to 10,000 ang bulan. Even if ni-increase among sweldo, ako ang pagsaka sa akong expenses wala gihapon, 50 lang gihapon akong ginadala. To a point na akong mga amigo, manlisod sila og laag na naa ako tungod kay ako ang budget na lagi kay 50. Para dili po ta maulaw gamay na matay ka ng peer pressure lagi. Nahimo na siyang 100 pesos. Makaya naman po sa budget at that particular time. Sa una, empleyado ta, karon nahimo ta negosyante, and as a business owner, you have more control over your time, over your energy, over your stress, and also your money. So since mas naamo ko'y control sa akong oras, mas kabalo ko unsaon ako sa paggamit para mag-produce me og more money by having more clients, by having more projects. Because of that, mas nagkaroon pud me og better na life. So kung gusto jud ka na mas mupaspas ka mo asinso, mas maka-experience ka og mga life, no, let's say like traveling, kaon ka sa isa ka restaurant na di ka maghuna-huna kung pilay gastuon nimo, imong libriho ng imuhang ginikanan, imuhang parents because you want to give back without thinking kung pilay magasto nimo, kanang inana ng mga butang. Instead na magsigita og stress about the minor things na asa ta makatipid, why not use that same energy to make more money? When you do so, mas paspas ka mo lahutay. But I'm not saying pod na pag musaka imong income, automatic musaka pod imong lifestyle. Just like what I said sa ako ang story, habang nagasaka ang mo ang sweldo, wala po ko nagpataka gasto. Mas nagatigom ko og kwarta. But mas paspas lang jud ang progress sa life if you find ways to make more money rather than save more money. Making more is a priority, saving more is the next, so that you have something to save up for your emergencies and investments. As you increase your financial condition, do not just increase your lifestyle, do not just increase your spending. You also have to increase your investing, because moabot ang panahon guys, imuhang prime years mawala na, dili na kayo ka nag-income ginana kadako, but you still have expenses that you have to pay for, and your ability to work ay mawala na. So asa man na nimo kuhaon ng kwarta in order for you to pay for it, at least man lang sa imong investing. Unta nakatabang ni sa inyo how to change your mindset to find ways to make more money, not just to save more money. Do not adjust your lifestyle immediately just because ni saka ang imong income. Rather, you also have to think about where and how you can invest your money para dili po kasi kayod throughout your life. So unsay mo natun-an sa kaning video, butang daw sa comments.